Hello students, this time we are going to take a video on the metabolism of amino acids. Okay, so actually we have to deal with digestion also. So since digestion is being conducted elsewhere, we will discuss on that later. So as far as now, we'll do this digestion followed by digestion metabolism of amino acids. Okay, so what happens to amino acids? I'll just give you a brief idea about digestion. Actually, not exactly what digestion is. That basically we know that amino acids are ingested by vertebrates and they form the proteins. So after digestion, the amino acids can enter the metabolic pathway in free form. So we'll discuss about this actually digestion of proteins that begins in the stomach and the major proteolytic enzyme pepsin, which is coming from its zymogen form pepsinogen in pH, which is contributed by the gastric juice, liberates amino acid residues, and pepsin preferentially attacks peptide bonds, which involves amino acid residues. The pancreatic juice is there, which is secreted from the small intestine. They have enzymes like chymotrypsinogen, trypsinogen, procarboxypeptidases, etc. So chymotrypsin breaks down the peptide bonds. Then trypsinogen also, with the help of the action of the enzyme called enterokinase, it hydrolyzes the peptide linkages, and there's a zinc containing enzyme which is there, carboxypeptidase A and carboxypeptidase B. They are specific for the basic amino acid residues, arginine, lysine, etc. Okay, so at the end of all this, you have pepsin in stomach, followed by the pancreatic processes. The entire protein that you have digested is broken down into short peptides, and finally it yields free amino acids in the intestinal mucosa. Okay, so the resulting free amino acids are absorbed into the blood and they reach the liver, where the metabolism of amino acids and their degradation takes place. So what I was telling was the process of digestion. So we have dietary protein, and ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് ഇവിടെ amino acids വരെ എങ്ങനെ എത്തി എന്നുള്ളതാണ്. So basically that is a process of digestion. So now what is the significance of this metabolism of amino acids? Okay, so that is there are the metabolism of amino acids involves many complex processes. When we consume these, when we consume this protein rich food, the body എങ്ങനെയാണ് അത് പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ട് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നതെന്നും അമിനോ ആസിഡ് കോമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുള്ളതാണ്. ഈ അമിനോ ആസിഡ്സ് പിന്നീട് ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിൽ എത്തി മറ്റ് ടിഷ്യൂസിലേക്കും ഓർഗൻസിലേക്കും ഒക്കെ എത്തി അതാത് സെല്ലുകളിലാണ് മെറ്റബോളിക് പ്രോസസ്സുകൾ നടക്കുന്നത്. Okay, so inside the cell these amino acids can be used for protein synthesis and they can make new proteins. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് അമിനോ ആസിഡിന്റെ ഫങ്ഷൻസ് പറഞ്ഞ growth, repair and maintenance of tissues in the body. അതുപോലെ it can be used for energy production, and finally what happens is that is what we signify this amino acids for. Okay, so പിന്നെ അമിനോ ആസിഡ്സ് ഇതുപോലെ ബയോസിന്തസിസ് ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ്സ്, ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ്, ബയോളജിക്കൽ അമീൻസ് ഒക്കെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ സിട്രിക് ആസിഡ് സൈക്കിള്, ഗ്ലൂക്കോനിയോജനസിസ് ഒക്കെ വഴി നേരത്തെ എനർജിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ പോവാം. എന്തായാലും it is a good resource when we have low carbohydrate availability. So the metabolism of amino acids is a crucial process, okay, which has essential role in many of the functions of the body, which includes protein synthesis and synthesis of nucleotides, amines, etc. That is important components of the body. So that you all, and also for energy as well. Okay, energy production. So ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അമിനോ ആസിഡിൽ നിന്നും ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന നമുക്കറിയാലോ, ടൈറോസിനിൽ നിന്നും കാറ്റക്കോളമൈൻസ്, ഹോർമോൺസ്, അതുപോലത്തെ ന്യൂക്ലിയോടൈഡുകൾ, ഇതെല്ലാം സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് നമുക്ക് അമിനോ ആസിഡ്സ് വേണം. പ്രത്യേകിച്ചും
ഇപ്പൊ എന്തിന് ഈ ന്യൂക്ലിയോടൈഡിനകത്തേക്ക് ഈ നൈട്രജൻ വരുന്നത് എവിടെന്നാ? ഈ നൈട്രജൻ വരുന്നതെല്ലാം അമിനോ ആസിഡ്സിൽ നിന്നാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോജനിക് ആൻഡ് കീറ്റോജനിക് അമിനോ ആസിഡ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതും ഇവിടെ തന്നെയാണ്. അതായത് സം ഓഫ് ദി അമിനോ ആസിഡ്സ് ആർ യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഫോർ എനർജി ആൻഡ് ഗോ ഇൻ ടു ദ ഗ്ലൂക്കോജനിക് പാത്വേ. സം ഓഫ് ദി അമിനോ ആസിഡ്സ് ഗോ ഇൻ ടു ദി കീറ്റോജനിക് പാത്വേ. ഇതിനകത്തെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അമിനോ ആസിഡിലെ അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് കുറച്ച് ടോക്സിക് ആണ്. This nitrogen that is there, when these amino acids are broken down and you get this NH4 plus, the ammonium nitrogen ulla bhagam should be excreted out. So that is what is happening. How you detoxify this NH4 plus is what happens in urea cycle. Okay, so understand this when we are learning protein metabolism. The first step is whatever protein that you have digested or the intracellular protein that is there breaks down into amino acids. We know that digestion is the process by which the complex molecule protein is broken down into the amino acids. ഈ ഓറഞ്ച് കളറിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന രണ്ട് ആരോ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ മെറ്റബോളിസം ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ്സ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഡൈജഷൻ കഴിഞ്ഞു, സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിൽ നിന്ന് അബ്സോർപ്ഷനും കഴിഞ്ഞു, ആ അമിനോ ആസിഡ് സെല്ലുകളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ അമിനോ ആസിഡുകൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അമിനോ ആസിഡിലെ നൈട്രജൻ ഗ്രൂപ്പിനെ കളയാനുള്ള എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വഴിയാണ് യൂറിയ സൈക്കിൾ. അഥവാ എനർജിക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗോ ടു ദി ഗ്ലൂക്കോജനിക് ഓർ കീറ്റോജനിക് പാത്വേസ്. ഗ്ലൂക്കോജനിക് പാത്വേയുടെ ഒരു വഴിയാണ് സിട്രിക് ആസിഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോനിയോജനിസിസ് ഒക്കെ വഴി ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാക്കാം, അപ്പൊ എനർജി ഉണ്ടാക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ ദിസ് ഓറഞ്ച് പോർഷൻ ഇസ് വാട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ഇൻ ദിസ് വീഡിയോ. ഓക്കെ, ways by which the amino acids are metabolized. My next video will be on urea cycle. That is what happens to the nitrogen in the form of ammonia that gets excreted. This excretion is taking place through the urea cycle. Okay, so ഇപ്പൊ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു. We get amino acids and what happens to amino acids? They can either be used for anabolic synthesis of physiologically active substances which include catecholamines, hemoglobin, all those things, and of course synthesis of cellular and extracellular proteins ഒക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്രോട്ടീനും പെപ്റ്റൈഡും ഒക്കെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ ഈ അമിനോ ആസിഡ്സിനെ ഉപയോഗിക്കാം. അഥവാ അതല്ലെങ്കിൽ it can go into this glycolysis and Krebs cycle for energy. ഇത് ഈ കാറ്റബോളിക് പാത്വേയില് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 2 orange arrows include this metabolism of amino acids, that is transamination, deamination, and also decarboxylation, which leads in the formation of urea, which needs to be excreted, and that takes place through the urea cycle, and carbon dioxide and water. Okay, so first thing, ഇതിനകത്തെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണ് ട്രാൻസാമിനേഷൻ. ഈ അമിനോ ആസിഡിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? See, these are the 3 reactions. Here you have the basic structure of an amino acid: R, C, NH2, H, C, O, OH. So just imagine what happens when this NH2 goes. That is what you call deamination. So what is remaining? R, C, H and C, O, OH. That is your keto acid, and that keto acid plus this NH2 will be there. This NH2 can be removed by urea cycle. ഇതാണ് deamination, removal of amino group. ഇനി transamination എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പരിപാടിയുണ്ട്. ഇൻ ദാറ്റ് ഈ അമിനോ ആസിഡിന്റെ NH2 മറ്റൊരു കീറ്റോ ആസിഡ് മേടിക്കും. അപ്പൊ ആ കീറ്റോ ആസിഡ് എന്താവും? കീറ്റോ ആസിഡിന്റെ കൂടെ ഒരു അമിനോ ഗ്രൂപ്പും കൂടി വന്നാൽ that becomes an, this is what you can see. This is that ഒരു keto acid plus amino acid catalyzed by an enzyme called aminotransferase or transaminase. Okay, so when this alpha ketoglutarate gets this NH3 group, it becomes a new amino acid, and the amino acid that loses its NH3 group will become a keto acid. So this is what is transamination. പേര് തന്നെയുണ്ട്, transamination. From an amino acid, the amino group is transferred to a keto acid. Okay, so this keto acid which obtains the NH3 from the amino acid will become a new amino acid, and the amino acid which loses the amino group will become a keto acid.
So this is the reaction which is called transamination. And remember, PLP, pyridoxal phosphate, acts as the coenzyme for this reaction, producing a Schiff's base and an electron carrier that will do the transfer of the amino group. നേരെ മറിച്ച് deaminationൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? You have glutamate in this case. I hope you remember the structure of glutamate. ബാക്കി amino acid ന്റെ amino group carboxy terminal and H and CH2 CH2 COO minus. Okay, അതിൽ നിന്നും amino group നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ this will become an individual ammonium ion, and the glutamate that loses the NH3 plus will become alpha ketoglutarate. Okay, so this is catalyzed by the enzyme glutamate dehydrogenase utilizing a molecule of NADP. This is one of the most important reactions of amino acid metabolism. This one also, both of these reactions. Okay, so in this is considered as a general dustbin പോലെയാണ്, waste കളയുന്ന പോലെയാണ് glutamate dehydrogenase. It is the best way of utilizing any amino acid and converting that, detoxifying that amino acid amino group into NH4 plus, which goes into the urea cycle. So these two are the most important reactions of metabolism of amino acids. Okay, so this is what we see here. During transamination, an amine group is switched from an amino acid to a keto acid. Okay, അതിനകത്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഡീആമിനേഷനകത്ത് ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഡീആമിനേഷൻ ആണ്, അതായത് NAD അതിനകത്ത് ഹൈഡ്രജനെ, NADP അതിനകത്ത് ഹൈഡ്രജനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. In oxidative deamination, the amine group of the glutamate is removed as ammonia and combined with carbon dioxide to form urea. This takes place in the urea cycle. Appo, this is what is the two important reaction, transamination and oxidative deamination. Or this keto acid that has been synthesized from this transamination reaction can go and modify itself into the Krebs cycle. So during this keto acid modification, the keto acids formed are easily entered in the Krebs cycle and utilized for energy. അതായത് ഈ അമിനോ ആസിഡിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായ കീറ്റോ ആസിഡിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ, this keto acid enters into the blood and enters into the Krebs cycle. ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഡിയാമിനേഷനകത്ത് എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഇതേപോലെ തന്നെ കീറ്റോ ആസിഡ് ഉണ്ടായി, അല്ല ഒരു അമിനോ ആസിഡ് ഉണ്ടായി, അമിനോ ആസിഡിനെ അമോണിയ remove ചെയ്തു, oxidatively deaminate ചെയ്തു. That goes into the urea cycle and it is excreted through the urine. Transamination, you got another amino acid and the keto acid. That keto acid goes into this. So this is how we generalize this. Okay, so there is also a reaction in which there is transamination followed by deamination. These are catalyzed by amino acid glutamate dehydrogenase also. ഇതിനകത്ത് ആദ്യം ഒരു ട്രാൻസാമിനേഷൻ നടക്കും. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആൻഡ് റാപ്പിഡ് വേ ടു ഡിയാമിനേറ്റ് അമിനോ ആസിഡ്സ്. ആദ്യം ട്രാൻസാമിനേഷൻ വിത്ത് ആൽഫ കീറ്റോഗ്ലൂട്ടറേറ്റ് നടക്കും, ശേഷം ഉണ്ടായ അമിനോ ആസിഡിന്റെ ഡിയാമിനേഷൻ വഴി നടക്കും. സോ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ജനറൽ ആയിട്ട് എല്ലാ അമിനോ ആസിഡും ഈ ഗ്ലൂട്ടമേറ്റ്, ഓക്കെ, ഗ്ലൂട്ടമേറ്റ് വഴിയാണ് അമോണിയ, glutamate dehydrogenase enzyme വഴിയാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. Okay, so see, glutamate, NAD or NADP will give alpha ketoglutarate. Serine എന്ന് പറയുന്ന അമിനോ ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ ഇത് സെറിൻ CH2OH ആണ്. ഇത് you get pyruvate and ammonia. ഏത് അമിനോ ആസിഡ് ആണെങ്കിലും you get a keto acid plus ammonia. So these are the types of deamination. And why you call them as oxidative deamination is because the coenzyme NAD or NADP accepts the hydrogen. Okay, glycine anangi it becomes glyoxylate. So what is the common factor in all of these deamination steps? എല്ലാത്തിനകത്തും NH4 plus വരും. Transamination പോലെയല്ല, ഈ NH4 plus goes to the urea cycle. Okay, so let's just see the difference between transamination and deamination. Transamination is the transfer of amino group from an amino acid to a keto acid, producing another keto acid and amino acid. In oxidative deamination, you get keto acid by the removal of the amine group as ammonia.
Mostly oxidases catalyze this. ഇതിനകത്ത് transaminases ആണ്. Remember this, pyridoxal phosphate is a coenzyme in transamination reactions. ഇത് കൂടാതെ വേറെ ചില അമിനോ ആസിഡ്സിന്റെ ഒരു മെക്കാനിസം ഉണ്ട്, വിച്ച് ഇസ് decarboxylation. ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രൈം ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദി അമിനോ ആസിഡ് ഹിസ്റ്റിഡിൻ. ഹിസ്റ്റിഡിൻ എന്ന് പറയുന്ന അമിനോ ആസിഡിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇത്. സോ യു ഹാവ് NH2, C double bond O, CH and then CH2 and the cyclic ring structure, nitrogen base-ന്റെ ring structure. ഇതിനകത്ത് ഈ CO2 decarboxylation, ഈ എൻഡിലുള്ള CO2 അങ്ങോട്ട് പോകും. അപ്പൊ CO2 അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ you get another important biological messenger which is histamine. Okay, so this is another track of metabolism of amino acids. The removal of the carboxyl group is the important factor here, and one common example is this.